Assalamu alaikum. This lecture is for the second grade Medical College Al-IRAQIA University for the digestive tract histology. We continue. Previously, we talked about the previous lecture, we talked about histology of the alimentary tract. Now, we will discuss the histology of the esophagus, which is the first part of the digestive tract. مثل ما قلنا ناخذ هسه كل part وكل الlayers اللي قلنا عليها from internal to external, from the lining mucosa, submucosa, muscularis externa and serosa, نطبقها على كل parts اللي راح ناخذها, and each one we will stand on the main histological characteristic feature of each part. For the esophagus, starting from the mucosal layer, the mucosa, as we know, consists of three layers: the lining epithelium, lamina propria, and the muscularis mucosa. The lining epithelium of the esophagus is a stratified squamous non-keratinized epithelium. مثل ما قايلين احنا قبل, a part subjected to continuous friction دائما يكون stratified. فهذا stratified squamous non-keratinized epithelium as we see here in the slide. طبعا بالمناسبة كل السلايدات اللي تكون يعني على شكل لومن هيجي دائرة مثل الإيسوفيغاس، الفاز ديفرنس، اليوريثرا، ترى أكثر شيء أول من النقاط اللي نحاول نتعرف عليها هي اللايننج epithelium. فهنا اللايننج epithelium is stratified squamous non-keratinized epithelium. Then the underlying, we have the underlying lamina propria. Now we have a characteristic feature in the esophagus that it contains glands, and this is called the esophageal cardiac glands. It is called cardiac because it is thought that it's by the scientists it is migrated from the cardiac region of the stomach. It is present in the esophagus in two regions, one near the stomach and one near the junction of the esophagus with the pharynx. At these two regions, we will have esophageal cardiac glands, which are characterized اللي إذا نجي عليها نقدر نقول هنا بهذه اللاير تكون موجودة. Okay, I mean here. It is responsible for secretion, mostly mucus, for lubrication of the surface lining of the esophagus. For protection طبعا. فهذه second characteristic feature. Then the muscularis mucosa of the mucosal layer. Here also it has a characteristic feature of being a single layer. أنا معودتك إنه الماسكولاريس ميكوزا قلنا يتكون من inner circular outer longitudinal. هنا يقول إنه it consists only of a single longitudinal layer. This is the muscularis mucosa, the last layer of the mucosal layer of the esophagus. When we come to the submucosal layer, the underlying layer, we will find it consists also of glands. There are presence of glands. Here it is called the esophageal gland proper. Esophageal gland proper. Okay, فإحنا قلنا طبعاً إنه in the submucosal layer we will not find glands except at the esophagus and at the duodenum. هسه من راح نجي على الدودينم أيضاً راح نذكرها ويكون اسمها the Brunner's glands. فهنا راح يصير اسمها esophageal gland proper. This is regarding the submucosa. طبعاً وما ننسى in the submucosa we have Muscularis plexus اللي هي the autonomic plexus for the tract. Then we have underneath the submucosa, we have the muscularis externa. The muscularis externa, inner circular and outer longitudinal. Here it is also characterized that in the esophagus, it is divided into three thirds. The upper third is mostly skeletal. Mostly, ما قلت كلها, ما قلت completely. Mostly it is a skeletal type. In the middle, it is combined skeletal and smooth. In the lower, it is completely smooth muscle. This is a characteristic feature of the muscularis externa, and we should not forget that between the inner circular and the outer longitudinal, we will have the presence of our Pach plexus, the other myenteric plexus,
the autonomic plexus for the alimentary tract for this part. Then the outermost layer in the esophagus is both serosa and adventitia. لأنه in the part which is present in the thorax, it is covered by adventitia. In the abdominal esophagus, it is covered by serosa. So it is the lining epithelium simple squamous. يعتبر simple squamous mesothelium نسميها. Okay, this is a slide showing that this is the lining epithelium. Then we have the underlying lamina propria. Then you have the muscularis mucosa, single longitudinal layer. Then you have the submucosal layer with the esophageal gland proper. This is the muscularis externa, the two layers, inner longitudinal, inner circular and outer longitudinal, and the outermost adventitia. These are the layers. This is also another slide. But as you can see here, the glands are very obviously seen. The esophageal gland proper are obviously seen. Okay, we try يعني إن شاء الله من تنزل السلايدات العملي على classroom, try to see the slide also well. Okay, now we will come to a subject I consider it important also because we all know the tissues in our body, the lining epithelium, there are some regions in the body where there will be a transitional zone, يعني completely jump from one lining epithelium to another. This is important clinically because in the body, these are the regions where sometimes apoptosis can occur and it could be a site for cancer if it is with genetic predisposition or any other predisposing factors. This could be a site of cancer. One of the transitional zones present in our body is the junction between the esophagus and the stomach, because there is a complete jump of the lining epithelium from stratified squamous non-keratinized epithelium as seen here at this part to a simple columnar epithelium, which is the lining epithelium of the stomach. فمرة سألنا سؤال بالعملي قلنا enumerate 3 regions in the body that have a transitional zone of tissues, يعني jumping from one type of epithelium to another. One of them is the esophageal gastric junction. But this slide is very important clinically لأنه قلنا sometimes when there is a site of cancer, they can find it at this region. ولو الموضوع not related بس أنطيك another site اللي هو ال cervicovaginal region. يعني also the jumping from the cervix to the vagina, the lining epithelium will change. Also in CA cervix, sometimes they find it at the site of this transitional zone. Okay, the other region, أعوفة homework إلك على classroom, write it. Write the third region in the body that has a transitional zone. Okay, so this slide clinically is very important. This is regarding the histology of the esophagus. Now we will talk about the histology of the stomach. The stomach, we study it anatomically, we know its part, we know it's a muscular bag, we know its function أصلاً, we have an idea about it for digestion and absorption also. بالمناسبة الإسوفيغاس ما يصير به أي digestion, يعني خلي بالك it is only a site where transformation of the bolus of the food from the mouth to the stomach. In the mouth أكو digestion, أكو enzymes وتبدي بداية الستارش وبداية يعني بعض المواد تبدي تتفكك بالماوث السلايفا لها تأثير. بس بالإسوفيغاس ماكو digestion وماكو absorption in the esophagus. In the stomach, it's طبعا the main part of the alimentary tract where there will be digestion by churning the food, converting it into a fluid called the chyme. So absorption, طبعا absorption of water رأساً يصير immediately from the stomach in addition from the intestine. This is generally speaking. If we come histologically to speak about the stomach, histologically the funduc region and the body is the same. يعني histology of the fundus and the body of the stomach is the same histologically. The cardiac and the pyloric differ.
وهسه نجي على الديفرنس اللي ممكن يصير. من نجي ناخذ الهيستولوجي of the stomach أيضا أخذها اللايرات من الداخل إلى الخارج from the mucosa to the outermost layer اللي هو السروزة. When we come to the mucosal layer of the stomach, we all know that the stomach is folded into rugae to increase its surface area. When I ask histologically about the rugae, we will say that they are folds of the mucosa and the submucosa, and they are not permanent, temporary. It is present and disappears with distension of the stomach. This is a difference between the rugae in the stomach and the plica circularis اللي هسه راح نجي عليها اللي هي الfolds اللي موجودة بالsmall intestine, which are permanent, does not being affected by distension. Okay, نرجع. Lining epithelium of the stomach, as you see, it consists of lining epithelium راح يكون simple columnar epithelium. These presence of the rugae, we will have invaginations. These invaginations are called the gastric pits. Okay? These gastric pits, for each pit, you will find opening of 5 to 7, 6 to 8, 4 to 5 ما نختلف هنا بالكتب, لكن opening of several gastric glands. 5 to 7 خلينا نقول 5 to 7 gastric glands will open to each gastric pit. The gastric gland, if I ask histologically where it is present in the digestive tract, it is present in the lamina propria. So it is present in the mucosal layer. لأن إحنا الميوكوزا قلنا تتكون من lining epithelium, lamina propria والmuscularis mucosa. تمام؟ نرجع. بالنسبة إلى simple columnar cells which are present in the gastric pit and the gastric glands, هنا نوقف يمهم. We will enumerate these cells according to its importance and its presence. We will say that the cells, يعني من أقول لك enumerate the cells of the gastric gland, ما مطلوب من عندك تفاصيلها, حجمها وشكلها ونواتها وصبغتها, هذه كلها details أنا معودتك عليها بالكتاب, not for you. بس you should know that the gastric gland consists of 6 types of cells. Number one cell اللي هو هذه very obviously seen اللي هي راح تلقاها على طول الgastric pit وحتى تلقاها في بداية الgastric glands is called the surface lining cells. Surface lining cells, which is the يعني type of cell اللي هو موجود, and within it you will find the mucous neck cells. خلينا نجي على هاي الصورة شوية أكبر وأوضح. You will find also the mucous neck cells. طبعاً هي الجلاند من يجي يقسمها, they divided into the isthmus and neck and the body. اوكي, هاي مو كلش اني اركز عليها وما اريدك تعرف انه ياهو النك ياهو البودي ياهو الهاي, لكن اريدك تعرف types of cells which are present. Surface lining cell number 1, mucous neck cell, ومن اسمه mucus so it secretes mucus, واضحة. Then we have regenerative cell. The regenerative cell عادة نلقاها in the neck region, and it is responsible من اسمها for regenerative مثل الstem cell to the rest of the cells, and it is regenerated every 5 to 7 days. This is important clinically. يعني احنا جدار المعدة مالتنا اللي بالداخل يتجدد خلاياه completely كل 5 إلى 7 أيام. لذلك واحد من يصير عنده مثلا gastritis, التهاب مثلا المعدة, جدار المعدة من الداخل, نشوفه يتحسن ممكن وراء 4-5 أيام, 5 إلى 7 أيام full recovery يصير, لأنه تجديد كامل يصير لجدار المعدة. So this is the regenerative cell اللي هي type cell number 3. Then we have a cell which is called the parietal cell. اللي the parietal cell عندنا which is responsible for secretion of hydrochloric acid, okay, and the intrinsic factor. فهاي parietal cell اللي يسميه oxyntic همينة cell اسمها الآخر. Then we have the parietal cell, طبعاً تلقاها بالنص. In the bottom, يعني من توصل إلى the bottom of the gland, you will have the chief cells, which is zymogenic, اسمها الآخر chief cell. Chief cell is responsible for the pepsin secretion. البيبسين حتى لا تنساها, chief cell, who is the chief of drinks, البيبسي. فالchief cell pepsin.
هاي حتى لا تنساها. والبارايتال cell HCl. Then you have in the bottom of the cell, you have another, bottom of the gland, you will have another type of cell called the enteroendocrine cell. Enteroendocrine اللي هو يرمزوا لها APUD, APOD. Okay, amino precursor uptake decarboxylation. وهي تابعة للDNES, DNES, اللي هي diffuse neuroendocrine system. هذه شنو معناها؟ It secretes. احنا كنا نعرف انه الهرمونز in our body is from specific glands and also from tissues, from cells مطشرة موجودة ببقية السيستمز اللي موجودة عندنا. فمن ضمنها هي هاي DNES, diffuse neuroendocrine system. تكون present على شكل cells responsible for secretion of specific types of hormones to the stomach. حتى طبعا كل واحدة عندها الفانكشنية. أصلا من يجي يقول in the stomach تقريبا 13 type of hormone secrete. يعني هي من يقسمها السيلز هاي يقسمها إلى A و B و C و D وكذا. يعني هاي هم مطلوبة من عندكم. بس حتى تعرف إنه الانتيروendocrine cell secrete about 13 hormones in the stomach in order to complete its function. فهسه من نيجي generally نعدد الست أنواع حتى نشوف ما نسينا واحد. surface lining cell, mucus neck cell, regenerative cell, parietal cell, chief cell, and the enteroendocrine cell. These are the 6 types of cells present in the gastric gland. أنا هسه لحد الآن بعدني only in the mucosal layer only. We completed the lining epithelium, we completed the lamina propria with the gastric glands, okay? And now we will talk about the last layer in the mucosa called the muscularis mucosa. The muscularis mucosa in the stomach is also unusual لأنه إحنا متعودين muscularis mucosa هو 2 layers, inner circular و outer longitudinal. هنا يقول it consists of 3 layers. There is an inner layer اللي هو يعتبره oblique layer, innermost oblique layer يكون موجود. فأيضاً muscularis mucosa having an unusual 3 layers instead of 2, the 2. If we come to the submucosal layer, mesenteric plexus, having lymphatics, having blood vessels, the same description in a general plan of the submucosa of the digestive tract. Then if we come to the other region, يعني بعد ما ننزل من submucosa, we come to the muscularis externa. Muscularis externa of the stomach also is unusual. It consists of 3 layers, 3 smooth layers اللي هو راح يصير عندنا inner oblique, middle circular and outer longitudinal layer. If we شوية نوقف على الcircular, middle circular layer, هنا نوقف يمها لأنه at the pyloric region it will be responsible to be hypertrophied, forming the pyloric sphincter. فالpyloric sphincter is from the middle circular layer, histological layer of the muscularis externa. The outermost layer اللي هو السروزة, يعني the stomach is completely covered by serosa. completely covered by cirrhosis. زين أرجع حسة أنا قلت لك إنه أكو فرق ما بين الكاردياك and the pyloric region. What is the difference histologically? Histology إحنا قلنا fundus and body there is no difference, but the cardiac and pyloric there is a difference. The difference is in the cardiac راح يصير عندنا شوف هذه الريجن راح نسميها gastric pit وهذه الريجن راح نسميها the gastric gland. فهو شي يقول بالكتب؟ يقول in the cardiac region it is the gastric pit is shallow, while in the pyloric region it is deep. The gastric pit is deep. فأنت شلون تحفظها؟ تحفظها بهالشكل. نقول the ratio between the gastric pit to the gastric gland مثل ما واضح هنا is 1 to 3. 1 to 3. The gastric pit is 1, the gastric gland is 3. بينما the ratio in the pyloric region راح تنعكس is 3 to 1. 3 to the gastric pit, 1 to the gastric gland.
اوكي. هذا نقدر نقول الفرق histologically نقدر ننطيه between the cardiac and the pyloric region. For you as a student لازم اجيب لك السلايدين مال البايلوريك ومال الكاردياك واقول لك شنو الفرق بيناتهم وتشوف هذا الريشيو واللي هو يعني I want you to know it theoretically while by the lab. باللاب ما راح أجيب لك أني هل هذه for the cardiac lesion أو هل هذه for the pyloric أو هل هذه for the body. No. ما راح تكون مطالب بالعمل بهذا الشيء لكن راح تكون مطالب إنه تعرف this is a histological slide of a stomach. هذه ضرورية إنه أنت تتعرف إنه هذا stomach. But theoretically speaking you should know the difference between the regions of the stomach each part. Okay. أعتقد صارت كلش واضحة. The description, this was a full description for it. هذه بالضبط هنا نوضح لك الخلايا اللي موجودة تقدر تشوفها بالسلايد الآخر. هذه الخلايا أيضا وكل وحدة يجي هاي حاطي لك يعني حتى أنت تستعيد شوية function of each one of them. هذه بالنسبة للوصف مال كل وحدة من عندها وشون شكلها وخليتها not for you, not for you. Okay, that was regarding the histology of the stomach. Histology of the small intestine to continue يعني. Now we'll come to the region which is called the small intestine. We all know it is the longest part of the digestive tract, 6 meters in length. It consists of 3 regions, duodenum, jejunum, and the ileum. Histologically speaking, if we take the layer from inside to outside also, we have the mucosal layer, the lining epithelium, simple columnar epithelium. اوكي خلينا نعطيك غشوشه مال الامتحان. كل اللايننج ابيثيليوم مال الدايجستيف راح يكون simple columnar except the esophagus, قلت stratified squamous non-keratinized والانال. من راح نوصل للانال ريجن راح يصير ب jumping from one يعني من columnar راح يصير cuboidal وبعدين يصير squamous هم according to the parts of the anal region. والا كل بقيه الريجنز اللايننج ابيثيليوم راح يكون simple columnar epithelium. Okay, this is for the lining epithelium. Resting on a well-defined lamina propria, والlamina propria هنا ما بيها glands. Resting on muscularis mucosa نفس الشيء 2 layers inner circular outer longitudinal. لكن باوع بعدين عندك هذه submucosa نفس الشيء نفس الوصف وبيها Muscularis plexus. وبعدين تجي إلى المسكولاريس externa نفس الشيء عندك inner circular outer longitudinal وبيناتهم الأورباخ plexus. و the whole small intestine نقدر نقول it is covered by the serosa. هذا الوصف مالته. بس نيجي احنا عندنا we have a very important surface luminal modification occurred to the small intestine which is the presence of 3 points. Histologically it is important because it increases the surface area. It is for increasing the surface area of the small intestine. Small intestine بعد for digestion and بعد for absorption. Okay. نجي هسه هذه luminal modifications that occurred is number 1 plica circularis, number 2 the villi, number 3 is the microvilli. Each one of them will increase the surface area. مثلا the plica circularis will increase the surface area into 2 to 3 times more. 2 إلى 3. الvilli increases the surface area 10 times more. The microvilli increases the surface area 20 times more. فمن نيجي collectively the surface area of the small intestine is increased up to 400 تقريبا times more. هاي كلها حتى تزيد المساحة السطحية للسمول intestine. اوكي. من نيجي نوصفها histologically نقول the plica circularis اللي هي هيك تشوفها بالضبط من الداخل ومن تيجي بالسلايد راح تشوفها بهالشكل هذا. اوكي. هاي كلها ترى plica circularis. هذه الوحدة مالتهم يعني هذه هي الplica circularis invaginations of the submucosa and the mucosa. اوكي. هذه هي الplica circularis. It is semicircular, complete or incomplete circles inside the lumen and it increases
from the duodenum downward to the jejunum to the ileum, but the distal half of the ileum is smooth. It will disappear. فهي موجودة بهذه الريجنز تكون. And it is responsible for this appearance. يعني هو أنت راح تشوفه ملفوف من الداخل بسبب البليكا سيركولاريس. الفيلاي هي كل وحدة من هذني. كل إصبع هسه أنت دا تشوفه هذا اسمه the villi. The villi نقدر نعتبره it is an evaginations العفو it is an evaginations of the lamina propria to the outside. فراح تصير عندك الفيلاي هذه المكونة. It is responsible for the velvety appearance or ملمس الفلفتي هذا الزغبي اللي بالداخل، وأيضا يكون موجود على طول السمول intestine. المايكروفيلاي هنا بالسلايد ما ينشاف، يعني under light microscope the microvilli cannot be seen. It is the apical evagination of the plasma lemma نشوفه by electron microscope. اوكي، فانت هذا اللي تشوفه بالسلايد راح تشوف بليكا سيركولاريس evaginations of the submucosa and the mucosa، وراح تشوف the villi evaginations of the lamina propria. The microvilli تصير مثل أصابع شعيرات بلازما لما it's the third luminal modification that occurred. ومثل ما قلنا تزيد بال يعني 20 times more، فهمينا الإفكت مالها كلش قوي. أوكي، صار واضح؟ فهذه بالنسبة للبليكا سيركولاريس villi and microvilli you should distinguish each one of them. layers of the small intestine we mentioned layers من الداخل إلى الخارج. يبقى أنت شلون تفرق بين الدودينم والجوجينم والإليوم وهن هيك متشابهات؟ أنا راح أنطيك الكل part what is the main characteristic histological feature. هذه المايكروفيلاي. شوف هذا this is an image of electron microscope. فدراويك شلون الأبيكال بلازما لما send this evagination finger-like projections giving the microvilli. For the duodenum اتعدد نفس اللايرات، بس من تيجي to in the submucosa of the duodenum there will be presence of the Brunner's glands, which is the main characteristic feature. The submucosa in the whole alimentary tract has no glands except at the esophagus and the duodenum مثل ما قلنا. تبقى البرونرز glands secretes طبعاً mucin و secretes also some enzymes. يعني هي شنو function هاي البرونرز glands؟ هي حتى تعادل الأسيديتي اللي جاي من الاستومك. الكايم ترى أسيد بي أسيد، فيتعادل by the Brunner's glands of the duodenum ويتعادل by the enzymes secreted by the pancreas ويتعادل by the bile secreted by the liver، حتى ما السمول intestine ما يتأذى by the acid of the stomach. فلذلك البرونرز جلانز شوفها شلون بكثرة موجودة بالسبميوكوزا لاير. إذا أريد أعرف بيا لاير تقول لي بالسبميوكوزا of the duodenum. هذا distinguish number 1 to the duodenum. نيجي بالنسبة إلى الجوجينم. الجوجينم نتعرف عليه بأنه immediately just you look at the slide you will find it like a tree-like. شكله بالضبط مثل الأشجار. oak-like leaf, tree-like، هيك الوصف مالته ينطي بالكتب. tree-like projections, oak-like leaf projections. المهم أنت بالسلايد تشوفه مثل الشجرة، يعني لأنه البليكا سيركولاريس يكون كلش packed together، والفيلاي أيضاً تكون presence in a very numerous form، فينطيك هذا الإيمج. فإميديتلي من باوع على السلايد، وطبعاً باوع على السبميوكوزا ماكو الجلانز، اختفت الدودينم، اختفى الدودينم، ظهر عندنا الجوجينم. من تيجي على الإليوم يتميز بأنه in its lamina propria layer there will be، إحنا كنا نعرف إنه in the whole tract I have solitary lymphoid follicles for protection، مو صحيح؟ بينما in the ileum راح تتجمع هاي solitary lymphoid follicles and it will be present as we seen as the Piros patches. هذه هي نسميها the Piros patches is the main histological characteristic feature of the ileum. فهسه أنت راح تقدر تفرق دودينم من جوجينم من الإليوم. أوكي، زين، إحنا أكو this is the Piros patches. Okay,
نيجي هسه مثل ما قلنا اكو gastric glands with its cells، اكيد اكو intestinal glands okay with its cells to complete the function of digestion. فاحنا هناك قلنا اكو gastric pit، هنا ما راح يسميها، راح يسميها intestinal crypts. The intestinal crypts او اسمها الاخ اللي هي يكون crypts of Laberkan. crypts of Laberkan اسمها الاخر. بالمناسبة البليكا سيركولاريس اسمها الاخر valves of Kerkrings، خاف تجيك بالام سي كيو. valves of Kerkrings هو الاسم الاخر للبليكا سيركولاريس. الintestinal crypts اسمها الآخر crypts of Laberkan. Also for each crypt راح يجي يفتح 4 إلى 5 5 إلى 6 6 إلى 7، ما نختلف بالعدد باختلاف الكتب. المهم تفتح several intestinal glands for each crypt in order to تنطي السكريشن مالتها. الintestinal glands اوكي الintestinal glands تتميز بأنه it has طبعا هي simple tubular glands and it will have several cells. هناك قلنا 6، هنا هم 5. من نيجي نعدد هذه الخلايا الموجودة هناك، بدل ما قلنا surface lining cells هنا راح يصير اسمها surface absorptive cells، لأنه the main function of it in the intestine is absorption ترى، فتغيرت تسميتها، وإلا هي تبقى simple columnar epithelium، بس صار اسمها surface absorptive cells. The cell number 2 present is the goblet cell. اوكي هناك قلنا اسمها mucus neck cells، هنا صار اسمها goblet cell. also تعتبر فد unicellular cell secrete its whole mucin، ومن تجي على السلايد تشوفه بهالشكل، يكون شكله pale، يكون شكله هيك فراغ كأنما. وطبعا هاي الجوبلت سيلز كل ما راح ننزل كل ما راح يزيد عددها، وباللارج intestine يصير عددها بعد أكثر، لأنه باللارج intestine we will need mucus more in order، لأنه راح تنتهي فقرة الابزوربشن الدايجستشن، وراح تصير فقرة إنه يتغلف الستول حتى يتحول إلى material. أوكي فكل ما ننزل جوا كل ما تزيد الجوبلت سيلز أكثر. This is the cell type 2. Cell type 3 is the regenerative cells، اللي هي مثل ذيك راح تكون يعني مثل الستيم cell and also it is regenerated every 5 to 7 days. همينة مثل الستومك راح تكون كل أسبوع تتجدد عندنا جدار الأمعاء الداخلي. Then we have also the enteroendocrine cells اللي هي dense diffuse neuroendocrine cells اللي هي responsible for secretion of the hormones, and we have a special type of cells called the Paneth cell. The Paneth cell هي the main characteristic cell feature of the small intestine responsible for secretion of lysozymes، يعني فد إنزيمات خاصة for lysozyme كantibacterial agent. فصار عندنا 5 types of cells as present in this slide. Okay, this is the slide. طبعا هذا مكتوب كولون، هو اي نعم كولون، بس بالنسبة السلايدز البقية شفناها كانت واضحة بالنسبة للدودينم والجوجينم والإليوم. I will stop here. Inshallah in the next lecture we will discuss the rest اللي هو نكمل histological lining of the large intestine with the rectum and the anal canal. Thank you very much.